Yan yung hotel. Ayan yung McDonald's. Nandoon yung Jollibee. Chongqing Mansion na dyan. Ito yan yung exit na One Peking exit. Dyan siya. And then, yun na. Dito lang naman. Yung McDonald's, Jollibee, Chongqing Mansion. Diyan ka magpapapalit. Lalakad ka lang. Lalakad ka lang yung Bravo Hotel. Tapos ito, katapat lang yung Foot Locker. Okay. So ayan, diretso lang kayo. So from here, hanap ka na naman kayo. So exit on your left. Jeremy, on your left. Ay no, here pala. L5, ayun. Peking Road, sorry. Here, exit 5, Peking Road. Diretso lang yung doon. Diretso. L5, walk a letter na lang. Another walk a letter. Mahaba-haba ito. Later again. Exit 5 Peking Road. Laging may nagre-perform lagi dyan sa kanto. So hanapin nyo yung Peking Road number 10 to 77. So number 10 tayo. On your right. Ayan siya. Laging nandyan yan. And then ito stairs na. Ayun na yung Bravo Hotel. Yun yung Foot Locker. May Adidas dyan. Ashley Road exit. So yan. Mabilis lang, mahaba lang. Tawid tayo dyan. Oh, ay. Sandali. Dyan lang. Oh, ayun yung exit, diba? So, tumawid lang tayo. Ayan. Ayan yung Bravo Hotel na, oh. Ashley Road na siya. Ayan, ayun. Yung hotel. Bravo. I have here na. Yes, ganyan lang. From here, 9. Dito. Yan lang siya. This is our room.
CR agad, kitchen, yan. Everyday yan nagpapalit. Yan sila. Diyan. May TV. Yung aircon natin number 24. Yan, everyday sila nagpapalit. Yan. Everyday. Tapos may TV. Ito yung sa mga damit. Yung footlocker, yung ano namin. Tapos, dalawang double bed. Oh, queen. Tapos, ito. Yan lang. Mga sapatos namin. Yung CR nila malaki. Ayan. Chiridan, chiridan. Everyday nagpapalit yan. So, that's our room. Prab Hotel.